બરોબર છે. હા હા, અને જગ્યા એટલી મસ્ત છે પાછી, બહુ મસ્ત છે. ઓ વાવ, 100%. નાઈસ નાઈસ. એ તો છે જ, એમના વગર તો શક્ય જ નથી આ. હા હા હા, બરોબર. Jai Jinendra, everyone. Jai Jinendra. Michhami Dukram to everyone. I will just invite Sri Bhavik Bhai for having Shamapna. થેન્ક યુ. નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયર્યાણમ નમો વૈજાણમ નમો લોય સૌ સાવણમ એસો પંચનમુકારો સવ્વ પાપ પણાસણો મંગલાણંચ સવ્વેસિમ પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમકાર બિંદુસુક્તમ નિત્યમ ધ્યાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદમ ચૈવ ઓમકારાય નમો નમઃ. ઓમકારાય નમો નમઃ. પર્વના દિવસો સાંકડા पर्यूषण पर्वाधिराज पर्यूषण पर्व की आराधना के निमित्त से हम सब इकट्ठा हुए हैं. पर्व के दिन कम लगते हैं, कब चले जाते हैं पता नहीं चलता है. उसमें भी सबसे बड़ा पर्यूषण महापर्व, और पर्यूषण महापर्व का हार्द है क्षमापना. क्षमा मांगना और देना. खामे में सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमंतु में. सब मैं सबको जीवों के साथ माफी मांगता हूं और सब जीवों मुझे माफ कर दो. संवत्सरी, आज संवत्सरी है. संवत्सरी का मतलब एनुअल डे, राइट? किसका एनुअल डे? नहीं, समझना. जब भी 6 आरा पता है, तो 6 आरा जब चेंज होता है ना, तो संवत्सरी इज द लास्ट डेट एंड देन द न्यू आरा इज स्टार्टेड. समझ में आ रहा है? संवत्सरी मतलब लास्ट डेट आज है. हर साल जो रिसेट होता है ना, और आरा नया स्टार्ट यहाँ पे होगा. तो जब छठा चाला आरा चालू होगा ना, तो क्या होगा? चौमासी चौदस के बाद 49 डेज तक हर रोज अलग अलग प्रकार की बारिश होगी और फिर छठा आरा चालू होगा. दैट्स हाउ ये संवत्सरी का इंपॉर्टेंस है. और उसके अंदर अगर मैंने बताया था, फिर भी सिंपल फास्ट बता देता हूं. अगर मैंने यहाँ पे मेरे पाप का प्रायश्चित नहीं किया, पूरे साल में किए गए हुए पाप का प्रायश्चित नहीं किया, तो सभी मेरे कर्म का टाइप बदल जाएगा. अगर दूध को बाहर रखा है, घर में दूध को बाहर रखा है और ओवरनाइट ऐसे ही बाहर पड़ा रहेगा, तो क्या हो जाएगा? और कैसा हो जाएगा? पीने लायक रहेगा, खट्टा हो गया. इसी तरह हमारे कर्म ओवर द ईयर रह गए तो फट जाएंगे. समझ में आ रहा है? कैसे बन जाएंगे? अनंतानुबंधी कर्म बन जाएंगे. और अनंतानुबंधी कर्म रहेंगे तो हमको सम्यक तत्व की प्राप्ति नहीं होगी. ये क्षमापना का महत्व है. सिर्फ मुंह से बोलना नहीं है. क्या मिच्छामी दुक्कड़म बोल दिया और हो गया? नहीं. याद कर करके, किसी के साथ हमने मंदुक किया है, मुझे पता है, तो याद कर करके उसके पास जाना है, माफी मांगना है. वो नहीं दे रहा है तो रहते हुए 1 बार 2 बार 3 बार माफी मांगना है. क्यों मांगना है? क्योंकि मुझे मोक्ष में जाना है. जब तक वो मुझे माफ नहीं करेगा, मेरा मोक्ष अटक जाएगा. समझ में आ रहा है? क्षमापना जरूरी है. एग्जाम्पल दिया था, फिर से दे रहा हूं. कैंसर का सेल अंदर रह गया तो 100% क्षमापना करना है. ऐसी करो कि उसके साथ
समझना, आपके किसी का झगड़ा हुआ, संवत्सरी प्रतिक्रमण भी हो गया, मिच्छामी दुक्कड़म भी हो गया, आप पहले जैसे ही उनके साथ बात करोगे कि नहीं? करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो अभी भी मेरे अंदर उसके प्रति द्वेष है। तो प्लीज प्लीज प्लीज, आज रात को संवत्सरी प्रतिक्रमण के हेतु आप रात को सोना, तब ये विचारधारा में जाना कि किसके साथ अभी मेरा वैर मेरे दिमाग में पड़ा हुआ है, और उसके पास जाके माफी मांगना। ये मेरा वैर का क्षमापना होगा तो जैसे भगवान महावीर स्वामी को चंड कौशिक ने प्रतिबोध किया था और चंड कौशिक को देवगति मिली थी और अल्टीमेटली कहां पहुंच गया, समकित की प्राप्ति हो गई और कहां पहुंच गया, मोक्ष में पहुंच जाएंगे। ऐसे ही अगर हम क्षमापना करेंगे तो वो चंड कौशिक नाग की तरह हम भी समकित प्राप्त कर लेंगे, उत्तर उत्तर अच्छी गति में जाके आखिर में हम मोक्ष में पहुंच जाएंगे। सिर्फ मुंह से क्षमापना बोलना, समझ में आ गया? ये 8 दिन के दरमियान मैं बहुत बोला हूं, बहुत सारा गुस्सा भी हुआ हूं, बहुत ज़्यादा बोला भी हूं सबको, ठीक है? मेरे तरफ से किसी को कोई मन दुख हुआ हो, कोई भी जिन आज्ञा के विरुद्ध कहा गया हो, ठीक है, तो मेरी तरफ से आप श्री संघ को सबको त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। अलर्ट ग्रुप ऑफ इंडिया जिसका मैं सदस्य हूँ, उसमें उसके स्थापक हेमरत्न सूरी महाराज साहब, अभी उसके मार्गदर्शक रत्न सुंदर सूरी महाराज साहब, और वहाँ पे उनके अंदर हृदय रत्न विजय महाराज साहब, उनकी आज्ञा से मैं यहाँ पे पर्युषण पर्व के लिए आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, और आप सबने मुझे वो सौभाग्य दिया, उसके लिए भी खूब खूब धन्यवाद, आप सबकी खूब खूब अनुमोदना। और फिर से मेरे से कुछ भी गलती हो गई हो तो फिर से त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम। All EC team, please. Vardhan, Vardhan, it's okay. Few missing. જય જિનેન્દ્ર, માય beloved JSSD પરિવાર, આપણા પવિત્ર પર્યુષણના છેલ્લા 7 દિવસો પસાર થઈ ગયા. આપણે સૌ ધર્મ, આરાધના, તપ, સ્વાધ્યાય અને ભક્તિમાં લીન થઈ ગયા. This holy festival offers us a divine opportunity as community to pause our spiritual journey, introspect, forgive, and renew ourselves. I am sure that everyone celebrated this religious festival wholeheartedly and experienced inner peace with new inspiration and knowledge in their hearts. આજનો દિવસ 8મો અને સૌથી મહત્વપૂર્ણ દિવસ, ક્ષમાપનાનો દિવસ. Let's remove any bitterness we have towards anyone in our minds. Today, from the depth of our hearts, let us resolve to purify our soul. Let's make today not just a day of words, but a day of action to give true forgiveness. On behalf of entire EC team, Michhami Dukadam to everyone. With folded hands, I wholeheartedly appreciate each and every tapasvi whose penance and devotion inspired us to follow in the footsteps of Bhagwan Mahavir. We hope all tapasvis are in good sata. This year, like last year, right, we do have very young tapasvi, Manit. No, last year, right? And this year we do have even
the younger one, only 12-year-old Manasvi, who is doing a thing. So, Khub Anumodna to the entire family. I hope they all are in good sata. Thank you for taking lab, your support and participation since last several weeks. Let's embrace this final opportunity for Adhyatmik Suddhi and Santi. On behalf of my executive committee, board of directors, and our selfless volunteers, I want to assure you that every effort has been made so that each of you can perform the sadhana and aradhana with peace and devotion. If you have any questions, please feel free to contact me directly or any member of EC team. We are always here to serve you. May this Paryushan Mahaparva bring forgiveness, harmony, and joy to every heart, and may it inspire us all to live with more compassion and unity. Michhami Dukadam. आखिर में हमारा पर्यूषण महापर्व has come to an end. JSSD Executive Committee is pleased and honored to extend a bhavpurvak dhanyavad from the entire Sangh to you, Bhavik Bhai. For this past 8+ days, our soulful swadhyay and deep insights on Snatra Puja, Mahavir Janma Vachan, and Pratikraman Vidhi have truly enlightened us all. You have set an inspiring example for us, truly following Ashtanika for the first 3 days, sharing stories from Kalpasutra. Your guidance made it so clear કે આપણી સ્પિરિચ્યુઅલ જર્ની એ મંઝિલ વોક છે જે અલ્ટિમેટલી આપણને આપણા મોક્ષ માર્ગે લઈ જશે. Listening to doing to being. The 5 steps of purification and filling fuel in the car. You gave us practical lessons for our Atma. The concepts of mind-blowing, mindful eating, seeing food as fuel, and of course 0.01% change principle. તે અમને યાદ અપાવ્યું to focus on a small consistent improvement that led to a significant transformation. Your yearly ritual Swadhyay on Sangha Puja and Sadharmic Bhakti taught us the importance of community unity and constructive feedback. We learned कि हमारी collective energy कितनी powerful है. A lesson you beautifully explained. Your Swadhyay 12 type of top, Bahya and Abhyantar, showed us the path of self-control. Through the jailer, anger, or rose in thorns analogies, हमने गुस्सा छोड़ना और पॉजिटिव आउटलुक अपनाना सीख लिया है. Your detailed explanation of Pratikraman Vidhi, Snatra Puja, and Mahavir Janma Vachan gave us a new meaning to our rituals and description of each of the 14 Swapna of Mata Trisla, like we have never understood before. Bhavik Bhai, your unique style of teaching filled with practical examples with a pinch of humor and a heartfelt and through provoking analogies made it so relatable and truly ignited a deeper ruchi in Swadhyay with our Sangh, increasing our engagement and understanding so much where our Sangh members ask questions. You spoke like a true guru, offering such practical solutions and clear explanations. You have given us the prerna not just to listen, but to do and to be. As you return, we carry your teachings forward, applying them daily for the betterment of our worldly lives and our Atma. તમારો ભાવપૂર્વક આભાર ભાવિકભાઈ, and we hope to have you back in JSSD soon. Truly hoping that you will stay as our Kalyan Mitra and guide for the rest of our lives. હું ખાલી થોડુંક જ કહીશ, જે મેં કંઈ પ્રિપેર નથી કરી એમ જ. ભાવિકભાઈએ ખરેખર પ્રતિક્રમણ એટલું સરસ સમજાવ્યું
તો પ્રતિક્રમણમાં લાઈફમાં પહેલી વાર એમ કરવામાં ઇન્ટરેસ્ટ આવી ગયો અને હવે એવી માયા લાગી ગઈ છે કે એવું લાગે છે કે કાલથી પ્રતિક્રમણ નથી કરવાનું ભાવિકભાઈ વગર. તો ઇટ ફીલ્સ લિટલ ઓડ એમણે જે બધા સૂત્ર સમજાવતા ઇટ ફીલ્સ લાઈક વી શુડ લર્ન સૂત્ર બિકોઝ ઇટ હેઝ સમ અમેઝિંગ એનર્જી અને દેર આર સો મચ મિનિંગ ઇન ટુ ઇટ. સો થેન્ક યુ સો મચ ભાવિકભાઈ. અને તમે ઘણા હમ્બલ છો એ એક અલગ વાત છે કે ગમે ત્યારે અમે કેટલું કહીએ છીએ પણ તમે માઇક નથી વાપરતા. જે બધા ગુરુનું તમે એ કરો છો પાલન, એનો મતલબ કે યુ આર જસ્ટ ફોલોઈંગ અવર રિલિજન ટ્રુલી, અને જે ગુરુની આજ્ઞા છે એ જ પ્રમાણે કરો છો. યુ આર નોટ ડાયવર્ટિંગ ઓર ચેન્જિંગ બેઝડ ઓન કન્ટ્રી ઓર સિટી, વિચ ઇઝ સો અમેઝિંગ. સો થેન્ક યુ સો મચ. વી રિયલી અપ્રિશિએટ કે તમે નિસ્વાર્થ ભાવે અમને આવીને આટલું બધું જ્ઞાન આપ્યું. હવે ધ્વનિબેન. I guess Krunal bhai એ બધું જ almost he has already taught how thankful we are ભાવિક ભાઈ તમારા માટે, but just few lines in Gujarati. ભારતથી આવ્યા દૂર દેશ, જ્ઞાન અમૂલ્ય આપ્યું વિશેષ. સૂત્રનો સાર સમજાવ્યો, સ્નાત્ર પૂજાનો તેજ બતાવ્યો. ભાવિકભાઈ આપનો આભાર. ગાથા ગાથાનો અર્થ નિરાળો, ક્રિયામાં ભાવ ઝળહળ્યો નિરાળો. જીવન પંથે શરણા ગયો, તીર્થંકરનો ઉપદેશ સંભળાવ્યો. ભાવિકભાઈ આપનો આભાર. 14 સ્વપ્નાની કથા સમજાવી, જન્મ વાંચનની મહિમા બતાવી. હોમવર્ક આપી ઉત્સાહ વધાવ્યો, ભક્તોનો દીપ હૃદયે પ્રગટાવ્યો. ભાવિકભાઈ આપનો આભાર. દરરોજ પ્રતિક્રમણ સમજાવ્યું, સહજ રીતે ભાવ રિવ્યૂ કરાવ્યું. અંતરમાં શુદ્ધિ સ્પર્શ કરાવ્યો, જ્ઞાન અમૃતથી જીવન ભરાવ્યો. ભાવિકભાઈ આપનો આધાર. નિસ્વાર્થ સેવા અનોખી અપરંપાર. એવરીબડી લિસન ધીસ, ઓકે. નિસ્વાર્થ સેવા અનોખી અપરંપાર, કદી ન સ્વીકાર્યું કોઈ ભેટ કે કોઈ ઉપહાર. ફક્ત સંઘને લાભ થાય એ ભાવ, સાચા દાનવીર ભાવિકભાઈને વંદન. ભાવિકભાઈ આપનો આભાર. સરળ સ્વભાવી, હાસ્ય ઉલ્લાસી, નમ્રતા સાથે ફેલાવ્યો પ્રકાશ. હૃદયમાં છોડી અમર નિશાની, જેએસએસડીનું પર્યુષણ બન્યું યાદગાર ને નિરાળું. ભાવિકભાઈ આપનો આધાર. ભાવિકભાઈ આપનો આભાર. ફરી આવજો જેએસએસડી પર્યુષણ કરાવવા વારંવાર, જેથી આ પર્વ બની રહ્યું આધ્યાત્મિક અને આત્મિક ઉન્નતિનો આધાર. ભાવિકભાઈ આપનો આધાર. અનુમોદના पैसेंजर नहीं. Thank you. Jai Jinendra. I'm Manish. I had a Monroth for last few days, so watch out. First of all, Hardik bhai, Bhavik bhai, amara tarafthi again khub anumodna. The one thing I remember, the definition of insanity
is doing the same thing over and over again and expecting different results. So as our EC team has shown us that how by changing few things and making small changes, how the entire mahol or the ambience of our Paryushan has raised. You know, whether it's inviting Paresh Bhai, of course inviting Bhavik Bhai, I'm sure it was a very last minute thing. And all those little touches have actually made, I hope, everyone's Aradhana and Bhavana very, very well. So again, for that, I would like to do Anumodana for EC team. Please join me. Anumodana, Anumodana, Anumodana varamvar. Anumodana, Anumodana, Anumodana varamvar. And lastly, again, I wish very good Shada to all the tapasvis. I think again this year we are going to raise bar. We have Manasvi who is 12 years old. We have few couples who have done tapasya, and then I'm sure we'll find out tomorrow. Again, so please help EC as best as you can. And I think now I'm being told to shut down. So thank you so much. So tomorrow we will have Tapasvi Parna from 9 a.m. So please be on time. Whoever have tapasya and also whoever have volunteer for the all Tapasvi Parna Labharthi. Also upcoming Friday we do have Chaitra Paripati. So New York Sangh is coming with one bus, New Jersey, sorry, yeah, New York last, yeah. Friday 5th September. They will be landing around 9:30, so we are expecting them to be over here around 11, and they will depart by 2 p.m. So whoever can join us to welcome them, and I hope everyone remember how we enjoyed during the New York Sangh's Chaitya Paripati. So please join us, and also Das Lakshana Parva will be start from tomorrow. We will be sending out more details on that. So please continue your Dharma Aradhana for next 10 years, 10 days also. And I will announce more after that to continue. Jai Jindra. Jai Jai.